চুলার উপরে আমরা মেজারমেন্ট করে চিমনি লাগাবো। এই যে আমরা হুক বানিয়ে নিয়েছিলাম চিমনিটা যেখানে ঝুলাবো। তারপরে হচ্ছে আমরা চিমনি যেন আপনার সামনের দিকে ঝুলে যেন না থাকে, সেজন্য আমরা দুইটা হাফ অ্যাঙ্গেল লাগাই দিচ্ছি, হাফ পিট দুইটা লাগাই দিচ্ছি। এরপরে ফলে দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় চিমনি লাগালে আপনার সামনের দিকে ঝুলে থাকে, এই ঝুলানো থাকবে না। প্রথমে আমরা যে চিমনির উপরে যে আউটডোরের যে পাইপটা, এই পাইপটার নাপটা ভালো করে লাগাই নিচ্ছি। এই সাইডটা মনে একটু নামবো মনে হয়, হালকা প্রয়োজনে স্টার মারতে লাগে, ওইখানে লুজ দিয়া নামাই যাবে।